Hello guys, good afternoon. So I'm Mark once again and you're here watching this video. So sa video natin ngayon, magkakaroon tayo ng unwrapping session. Yes, unwrapping, not unboxing. Kasi I received a package from Lazada and naka-wrap siya, hindi siya naka-box. Tama naman, diba? Okay, so this is the unwrapping video of my order. T-shirt yata to eh. So, kanina medyo excited ako kaya eto, nasira ko yung resibo. Pero bago ko maituloy yung plano ko, naisip ko, why not i-vlog ko muna yung pag-unwrap sa package na to. So, without further ado, let's start. So, ito na. Bubuksan na talaga natin ang package na to para malaman natin kung worth it ba ang 117 pesos na ibinayad ko dito. So, let's unwrap this one. Okay. Grabe pawis ko, no? Init! Ayan. So, ito na siya. Okay, tama nga ako. T-shirt nga yung laman. Hindi totoo yan. So, this t-shirt is from Inspi, TikTok. And, pwede. Maganda to. Hindi totoo yan. Maroon. Sabi dito, be a voice, not an echo. Okay, I ordered a large size t-shirt and let's see kung kakasya sa akin to. So, ito na yung t-shirt. Try natin isukat. Nagta-transform lang ako saglit in 1, 2, 3. Okay, ito na. Nakasuot na siya sa akin. So, I think okay naman. So, pakita natin yung t-shirt. Ayan. VE voice, not an echo. So, okay naman yung tela niya. Gusto ko yung kulay maroon and hindi siya mainit sa katawan. So, I think worth it naman yung worth 117 pesos na binayad ko dito. By the way, nabili ko siya during the bounce back sale of Lazada. Ang original price niya is 132 pesos without the delivery fee. Yes, without the delivery fee. So, meaning, the delivery fee is 40 pesos. And this product, during the bounce back sale, is just worth 77 pesos. Kaya, napakasulit talaga. Nakuha ko siya sa mas murang presyo. I think that's it. So that's my unwrapping video about this package, about this t-shirt from Lazada. I hope you like this video and please do not forget to subscribe to my channel. That's all. Goodbye.